Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi gente de Medellín. Medellín. I want to thank Nicholas for his comments. Quiero agradecer a Nicolás por sus comentarios. I have Jasmine Solar on our sales team who is going to assist in the translation this evening. Bueno, esta noche estaré acompañándoles con la traducción. Yo soy Josman Soler del equipo de ventas de... Can you hear me in the back? ¿Pueden escuchar allá atrás? Okay, perfect. It's very, very exciting what is taking place all throughout the world in our company. Es muy emocionante lo que está tomando lugar en todo el mundo en nuestra compañía. But it is the most exciting place is Latin America. Pero el lugar más emocionante lo que está pasando es en Latinoamérica. I have had the distinct pleasure of representing this company for 26 years. He tenido el placer, el extremo placer de presentar esta compañía por 26 años. I was 14 years old when I started. Yo tenía 14 años cuando inicié. What are you laughing at? It's been an unbelievable part of my life. Ha sido una parte realmente increíble de mi vida. It's radically changed my life. Ha cambiado increíblemente mi vida. And has put me in a position to impact thousands of people. Y me ha puesto en la posición de impactar miles de personas. And tonight I have the pleasure and the honor of being with you tonight. Y esta noche tengo el placer y el honor de estar con ustedes. And I have a couple goals that I have set out for this evening. Y tengo un par de metas que me he establecido para esta reunión. And that is for you to fall in love with this company and its opportunity. La primera es para que ustedes se enamoren de esta compañía y de esta oportunidad. If you only knew how much lives have changed around the world because of this business, Si ustedes supieran cuántas vidas esta compañía ha cambiado, I promise you, if you had an inside look at it, you'd work 20 times harder. les prometo que si ustedes pudieran ver un poquito de eso, ustedes trabajarían 20 veces más. I've come to know the people and the cultures within several countries in Latin America. Yo he podido conocer a personas de diferentes culturas en Latinoamérica. I've come to know a lot about the direct selling industry in Latin America. He podido conocer un montón de la industria de venta directa en Latinoamérica. And being here for 4 years, Mexico, as well as Colombia, Y al estar aquí por 4 años, tanto en México como en Colombia, I'm going to tell you right now, Latin America is the birthplace of all the future top money earners. y les tengo que decir que Latinoamérica es el lugar de nacimiento para todos los futuros top generadores de ingresos. Así es. Now, I'm going to give you some information that I believe is extremely valuable. Bueno, y les voy a dar una información que yo creo que es extremadamente valiosa. What you do with that information is going to be totally up to you. Lo que ustedes hagan con esta información es totalmente del lado de ustedes. I know that all of us know people that at one time have been part of a network marketing and direct selling company. Yo sé que todos nosotros conocemos personas que en alguna ocasión han sido parte de la industria de venta directa o network marketing. There are people that have done well that you know and people that have not done well. Hay personas que les ha ido muy bien, que ustedes conocen, y hay personas que no les ha ido tan bien. There are people that have been with what they believe was the greatest opportunity in the world, and within 2 years they're with 5 different companies.
Hay personas que estaban con la compañía que ellos decían que era la mejor compañía del mundo y después de 2 años han estado en más de 5 compañías. But I want to explain to you one thing. This is not another opportunity. Y les quiero explicar una sola cosa. Esta no es solo una nueva oportunidad. This is a home. Esto es un hogar. This is a place where you can park yourself for the rest of your direct selling career and get financially free once and for all. Este es el lugar donde ustedes pueden establecer el resto de su vida en el network marketing y ser financieramente libres. You know? And so what I want you to know is that this is not easy. Lo que sí les tengo que decir es que eso no es fácil. Meaning the business of making a lot of money and learning something new is never easy. Eso significa que el negocio de aprender algo nuevo y hacer un montón de dinero nunca ha sido fácil. I mean, number one is you got to get beyond your own thinking, your own negative thinking. Ustedes tienen que salir de ese pensamiento propio que tienen negativo. Number two is you got to learn the direct selling skills and the fundamentals to be successful. La segunda cosa que van a aprender es que van a aprender las habilidades del network marketing que ustedes necesitan para ser exitosos. And we are in the people attraction business. Y estamos en el negocio de atracción de personas. The more attractive you are in how you show up to do your business, the more successful you will be. Entre más atractivos ustedes sean y en cómo desarrollan su negocio, ustedes van a ser muy exitosos. In other words, the faster that you own what you need to do, en otras palabras, entre más rápido se apropien de eso que necesitan hacer, you take an ownership of the system we have, en medida que se apropien del sistema que tenemos, you will see a major difference in how people respond to everything you say. van a ver una mayor diferencia en cómo las personas responden a lo que ustedes dicen. The biggest problem all throughout the industry El gran problema, el mayor de los problemas en toda esta industria is that there's too many amateurs in it. es que hay muchos principiantes en ella. They believe that just because they signed an application in the beginning of a launch of a country, it's automatically going to make them money. Estos creen que solo porque se registraron en el lanzamiento de una compañía van a hacer un montón de dinero. That's not how it works outside this building. That's not how it works here. It's not how it works in life. Eso no es la manera como funciona afuera de este edificio, no es la manera como funciona acá, no es la manera ni siquiera como funciona la vida. You're going to earn every single peso here. Ustedes van a ganarse cada peso acá. So I need to know. Lo que necesito saber. ¿Están listos? Sí. The first thing I want to tell all of you. La primera cosa que les quiero decir a todos ustedes. Be very clear on this. Sean muy claros de esto. This is a multi-million-dollar business. Esto es un negocio multimillonario. But it's camouflaged with a 975,000 peso entry fee. Pero está camuflado con un cargo de entrada de 975,000 pesos. You have the ability to get paid exactly like Claro. Ustedes tienen la habilidad de recibir ingresos de la misma manera que lo hace Claro. Like movie star. Como Movistar. You have the ability in the next couple years to love the concept that I fell in love with 26 years ago.
Ustedes tienen la habilidad y la oportunidad de aprender en los siguientes años que vienen, de aprender a amar lo que Larry, lo que yo aprendí a amar hace 26 años. And what was that concept? ¿Y qué fue eso que aprendí a amar? You and I will have the ability to get paid on every single bill that people pay for. Every single month they pay for it. Ustedes y yo vamos a tener la oportunidad de recibir comisiones, de ser pagados por cada peso que las personas pagan en sus facturas que sí o sí tienen que pagar. How is that? ¿Qué tal es eso? Now some of you are saying, well, yeah, Larry, I hear you. Algunos dirán, sí, ya te escuché, Larry. You just got mobile service. Apenas tienes servicio móvil. You got nothing else right now. ¿En realidad? You got nothing else right now. Todavía no tienes nada más ahora. I understand that. Lo entiendo. We just launched. We've been in this 6 months. Apenas lanzamos, estamos 6 meses en esto. And let me tell you what you've done in 6 months. Y déjenme decirle lo que ustedes han hecho en 6 meses. With one service, you broke every record our company has ever had since we started our company. That's what Colombia's done. Con solo un servicio, ustedes han roto cualquier récord que la compañía haya tenido desde que estamos haciendo negocios hace 26 años, con solo un servicio. In the first 60 days, we had 40,000 brand new people sign up and pay to be part of this. En los primeros 60 días tuvimos 40,000 personas inscribiéndose para ser brand leaders y pagando por ello. And over 400,000 customers. Y más de 400,000 clientes. Now that is breaking records. Eso es romper récords. So, I just want to hand. You know, I want to tell you my story. May I tell you my story? Les quiero contar una historia. ¿Lo puedo hacer? Sí. I started off as a brand leader 6 years ago. Mi historia es de brand leader, inició hace 26 años. I was a professional in the network marketing industry. Yo era un profesional en la industria del redes de mercadeo. I was at top of another company for 5.5, 6 years. Yo era el top de otra compañía por 5 años y medio. A top money earner in a product-driven company. Yo era el top generador de ingresos en una compañía basada en productos. With inventory that you had to buy and monthly purchasing that you had to buy every month. Con inventarios que tenía que comprar, con recompras que tenía que hacer cada mes. And that company made some decisions that hurt a lot of people, and my income took a major hit, and I had to look around. Entonces esta compañía tomó algunas malas decisiones que afectaron a un montón de personas y mis ingresos fueron afectados muchísimo, entonces tuve que ver otras oportunidades. And I got approached, I got a phone call. Entonces recibí una llamada from the brokest friend in my life. Por el amigo más quebrado que yo tenía en mi vida. And he said to me, I found something perfect for you. Y él me dijo, encontré algo perfecto para ti. So let's just pretend for a moment. Ahora, tratemos de imaginarnos por un momento esto. That the brokest friend in your life called you and said the same thing. Imagínense que la persona más quebrada, el amigo más quebrado, los llama a ustedes y les dice lo mismo. I mean, how excited would you be? ¿Qué tan emocionados van a estar ustedes? Exactly. Así mismo. And I politely hung up on him. Y muy formalmente le colgué. Call me on it later, I'm busy. Llámame después que estoy ocupado. Now I loved him. Yo lo amaba. Sam was a great guy. He was part of my other company. Sam era un gran sujeto que era parte de mi otra compañía. I knew his kids, knew his wife, knew his family. Yo conocía a sus hijos, su esposa, su familia. And he called me the next week. Y él me volvió a llamar la siguiente semana. He says, Larry, I need to talk to you about this. You need to hear about it. Me dijo, Larry, de verdad necesito hablarte de eso. Tú tienes que escuchar de I eso. said, well, what is it? He said it was long distance.
residual income. Yo le dije, bueno, ¿qué es eso? Y él me dijo, bueno, se trata de llamadas de larga distancia, ingreso residual. I said, is it network marketing? Le dije, ¿es redes de mercadeo? How old's the company? ¿Qué tan antigua es la He compañía? said, yes, it's about a year old. Sí, tiene más o menos un año. I said, Sam, it's a startup company. Le dije, Samuel, eso es un And emprendimiento. I love you for thinking of me, and I want you to do real well. Y gracias por pensar en mí, de verdad te deseo lo mejor. But I'm looking for something serious. Pero estoy buscando por algo serio. Hey, look, I got a call coming in. I gotta go. Mira, me está entrando una llamada, me tengo que ir. And then he called me later in the week with the co-founder of the company who knew of my reputation in my last company. Y luego más tarde en esa semana me volvió a llamar con el cofundador de la compañía que sabía de mi reputación en la industria, Robert Stefanovsky, Robert Stefanovsky, who's today the chairman of the board. que es el presidente hoy de la compañía. And when he told me he had him on the line, I simply said, just put him on, let's get it over with. Bueno, está bien, ponlo en la línea. Dijo, lo tengo en la línea. Le dije, bueno, ponlo a ver qué pasa. And what Robert proceeded to do was explain the vision of why the parent company ACN was created. Y lo que Robert hizo en ese momento fue explicarme la visión de lo que la casa matriz ACN estaba por hacer. He told me about a worldwide deregulation in telecommunications that would happen in over 70 countries around the world. Entonces él me habló acerca de la desregulación que vendría a nivel mundial, que estaría ocurriendo en más o menos 70 países en el mundo. And a rumor deregulation of gas and electricity. Y uno de los rumores de la desregulación acerca del servicio de gas y electricidad. And I said I wanted to meet him. Le dije, bueno, quiero conocerte. And the reason why I wanted to meet him Y la razón por la que lo quería was conocer because he believed in what he was saying and he said it very well. Y la razón por la que lo quería conocer es porque él creía firmemente en lo que me estaba diciendo y por cómo me lo estaba diciendo. Can I give you a business tip and a life tip? ¿Quieren que les dé un consejo acerca del negocio y de la vida? Can I give you some business advice and some life advice? ¿Quieren de verdad recibir este consejo del negocio para la vida? Listen to how I say this. My mentor told me a long time ago, he said this. Eso es lo que ustedes van a decir. Mi mentor me dijo hace mucho tiempo, He said, whatever you say it well. sea lo que tú digas, dilo bien. ETT's in the room. Whatever you say it well. ETTs en el salón, todo lo que ustedes digan, lo que sea que digan, díganlo bien. ETLs and team coordinators, whatever you say about this, say it well. ETLs y TCs, sea lo que sea que digan, díganlo bien. Another mentor of mine shared this statement that drastically changed my life. Otro mentor en mi vida dijo una frase que cambió mi vida radicalmente. He said the quality of your life will be determined in direct proportion Él dijo, la calidad de tu vida va a estar determinada directamente by how you effectively communicate. va a estar determinada por cómo también te estás comunicando. The quality of your marriage will determine how you effectively communicate. La calidad de tu matrimonio se va a ver afectado por qué también te comunicas. Every relationship you have, every financial offering you offer, Cada relación que tú tengas, cada oferta financiera que tú hagas. so when Robert gave me his 90-second commercial, Va a ser afectado por la manera en la que lo digas. Y lo que Robert hizo fue darme este comercial de 90 segundos. he did such a good job at painting the picture and telling the story. I wanted to meet him. Él hizo también su trabajo de contarme la historia y darme la imagen que yo lo quería conocer. Now, does that apply to what we do? Yes or no? Ahora, esto que les acabo de decir, ¿aplica para lo que hacemos, sí o no? Absolutely.
definitivamente sí. Whatever you say, it has to be packed with passion and belief. Sea lo que tú digas, tiene que estar acompañado de pasión y de creencia. Confidence. Confidencia. And the power of your words. Y el poder de tus palabras. Words are important. Las palabras son muy importantes. Words are like the colors on the palette of an artist. Las palabras son como el color en la paleta de un artista. The more diverse Entre más variadas, the colors, entre más variados son los colores, the more vivid your self-expression. de más vívida va a ser tu propia expresión. See, most people in Colombia are blind from great opportunities. Miren, muchas personas en Colombia están cegadas por oportunidades de humo. But then they meet you, someone that's prepared. Pero entonces ellos te conocen a ti, alguien que está preparado. Are you going to be prepared? ¿Vas a estar preparado? Sí. They meet you, Te conocen. and they're blind. Y ellos están ciegos. But because you showed up, Y porque tú te les apareciste, your words tus palabras made them see. los harán ver. Your language, where people were once blind because of your words, they can now see. Gracias a tu lenguaje y las palabras que usen, las personas que estaban cegadas van a ver. Let me give you another thought, because I want to let you know how important this is for you to really grasp and understand. Déjenme darle otro ejemplo porque realmente es muy importante que entiendan lo que les estoy compartiendo. There's a lot of young people in here, Hay un montón de gente joven acá. and there's a lot of people that are not so young. Y hay un montón de gente que no es tan joven. But that's okay. Pero está bien. Success doesn't discriminate. El éxito no discrimina. In this opportunity, you can win. En esta oportunidad tú puedes ganar. 19 years ago, I recruited my mentor. 19 años atrás yo recluté a mi mentor. He was 60 years old when he got in. Él tenía 60 años cuando se inscribió. Within 3 years, he became the #1 money earner for the last 18 years. En nada más 3 años él se convirtió en el generador de ingresos número 1 por los últimos 18 años. 2 years ago, he retired. 2 años atrás se retiró. And 3 months ago, I went to his 80th birthday party. Y hace 3 meses yo fui a su fiesta de cumpleaños número 80. He didn't just live well. Él no solo vivía muy bien, If it wasn't for him, I wouldn't be the person I am today. si no fuera por él yo no sería la persona que soy hoy. Living well is great. Vivir bien es genial. Starting well is great. Iniciar bien es genial. But the most important thing in your life is finishing well. Pero la parte más importante de tu vida está en terminar bien. We need to finish well. Necesitamos terminar bien. Yes. So when I met Robert and he repeated what he said to me, Bueno, entonces cuando conocí a Robert y él me repitió lo que me había dicho, I stared at him. wow, I just looked at him. me quedé mirándolo. And I have to tell you, Y tenía que decirle, he said one other statement él dijo otra frase. that just, probably my mouth was wide open when he said it. Probablemente cuando él dijo eso, mi boca estaba totalmente abierta. Gracias. Here's what he asked me. Eso es lo que él me preguntó. He says, Larry, by the way, if there was a way you could make money when people turn on their lights, heat their home, and cook the food, would you be interested in making money that way? Él me dijo, Larry, si hubiera una manera en la que tú pudieras ganar dinero cada vez que las personas prenden la luz, cocinan su comida, ¿te estarías interesado en ganar de esa manera? And I looked at him, my eyes got a little bigger. Wow, creo que eso va a ser bien grande. He's showing me a way I could get paid like AT&T. Él me mostraba una manera en la que yo podía ganar como ETT. Now he's telling me this new startup company is going to show me a way to get paid like the large power companies. Y ahora esto me estaba hablando de que esta compañía, este emprendimiento me iba a permitir a mí ganar como las grandes multinacionales.
And I'm like you. Yo soy como ustedes. I mean, I get shocked by things that are shocking. O sea, me impresionan, o sea, quedo impresionado con las cosas que son impresionantes. Has anybody in here ever watched cartoons growing up? ¿Alguno de ustedes aquí ha visto caricaturas mientras han crecido? When I grew up, there was a cartoon I watched. Now I'm going to age myself pretty much. Cuando yo era pequeño veía una caricatura, ¿se van a dar cuenta cuán viejito soy? One of the cartoons I watched was Porky Pig. Uno de los cartoons que yo veía era el cerdito Porky. When he asked me the question about getting paid when people turn on the light, Cuando Robert me hizo la pregunta de recibir ingresos cuando la gente prendiera la luz, my brain went, "Ibbity, ibbity, 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 ibbity." mi cerebro era como... Now, if you've ever seen Porky Pig, you know that's what he said a lot, right? Ustedes nunca han visto tal vez Porky, el cerdito Porky, eso dice mucho. I thank Robert for his time. I went back to my hometown, about an hour away. Le agradecía a Robert muchas veces, me volví a mi hotel, que estaba como una hora. And on my way back, I was thinking one thing only. One thing. Y en el viaje de regreso yo solo estaba pensando una y otra vez una sola cosa. If this guy is right, Si este tipo está bien, if everything he told me is true, y si todo lo que él me dijo es verdad, and it happens and I don't do it, y si realmente eso pasa y yo no lo hago, I'm going to regret it for the rest of my life. me voy a arrepentir por el resto de mi vida. Getting paid when people pay all the bills they have to pay every month. Oh my God. Ganar dinero cada vez que las personas pagan las facturas que sí o sí tienen que pagar cada mes. Oh, Dios mío. So I scared myself into the company. Así que me metí a mí mismo, me empujé a mí mismo en la compañía. Later that week, I signed my application Más tarde en esa semana firmé mi registro and I got started. y inicié. Now I want to make something very clear. This is a leadership comment I'm about to give the leaders, RVPs and Circle of Champions in the front row. Ok, y ahora quiero ser muy claro. Este es un comentario que voy a hacer acerca del liderazgo y hablando a los líderes, a los RVPs y círculo de campeones que están enfrente. Remember my broke friend? ¿Se acuerdan mi amigo el cerdito? Remember him? ¿Se acuerdan? No, empezó a He's- Mi amigo quebrado, perdón. He sponsored me into the program, Él me patrocinó en el programa, but he didn't recruit me. pero él no me reclutó. Robert recruited me. Fue Robert el que me reclutó. So stop right there. Pues deténgase ahí. All of you have business savvy, motivated, successful people that you know. Todos ustedes conocen a estas personas que son salvajemente emprendedores. And these people that you know, they also know you. Y estas personas que ustedes conocen también los conocen a ustedes. But you can't talk to them for a variety of reasons. Not a lot of success, not enough confidence. Pero tal vez ustedes no puedan hablar con ellos por un montón de razones. No tienen suficiente éxito, no tienen suficiente confianza. But if you know very successful people, your job is to peak them like my friend peaked me. Entonces, si ustedes conocen de verdad a estas personas tan exitosas, su trabajo, como mi amigo el quebrado, era seleccionarlos, escogerlos como él me escogió a mí. You peak them, Ustedes los escogen, you invite them los invitan on a call, to a meeting, en una llamada, a una reunión, in a coffee shop. en una reunión en un café, Let your upline leader present y dejan que su líder de línea ascendente presente. and let them decide. Y les dejan a ellos decir. So how many of you have successful people that you haven't approached because you think they're too busy or make too much money? Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen este tipo de gente muy exitosa que ustedes todavía no les han hablado porque ustedes creen que están o muy ocupados o tienen mucho dinero? Be honest. Sean Many honestos. of you, if not all of you. Todos ustedes conocen a alguien. You're not supposed to recruit them anyway. De todas maneras, ustedes no se supone que los deban reclutar. That's not how this works. Esa no es la manera en que esto funciona.
My broke friend made millions of dollars on me and he didn't recruit me. Mi amigo, el que estaba quebrado, ha hecho millones de dólares por mí y él ni siquiera me reclutó a mí. But he sponsored me. Pero él me patrocinó. How many people want to sponsor a bunch of successful people but not recruit them? ¿Cuántos de ustedes quieren patrocinar un montón de personas exitosas sin necesidad de que ustedes? So get the focus off of you and onto the upline team that has a vested interest in your success. Bueno, entonces dejen de concentrarse tanto en ustedes y de tener el foco en ustedes y permitan que sus líderes de línea ascendente que les quieren ayudar hagan su trabajo. Now, how many of you can do that? ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? If you say that you can't do that, you're not willing to do much. Si ustedes dicen que ustedes no pueden hacerlo, es porque ustedes no están dispuestos a hacer mucho. Well, let me tell you, I got so excited. I operated with the vision that we were going to do all of what he said. Miren, les quiero decir algo más. Estaba tan emocionado y yo actuaba con el razonamiento de que íbamos a hacer todo lo que Robert dijo que íbamos a hacer. I went freaking crazy. Me volví extremadamente loco. I was out of my mind. Estaba fuera de casillas. I worked this business 30 hours a day, 9 days a week, and 40 days a month. Yo trabajaba este negocio 30 horas al día, 9 días a la semana, 40 días al mes. I went out of my mind. Yo estaba fuera de mi cabeza. Because no other direct selling company in North America could say they did what we did. Porque ninguna otra compañía de venta directa en Norteamérica puede decir que han hecho lo que nosotros hemos hecho. The way that we did it. La manera en la que lo hicimos. I went crazy. Estaba loco. And everybody that I talked to that was very successful. Y a todos a los que yo les hablaba que eran realmente exitosos. I went after the most successful people I knew. People that didn't need the opportunity. Yo fui a las personas más exitosas que yo conocía, personas que ni siquiera necesitaban la oportunidad. That's the profile of successful people. Ese es el perfil de las personas exitosas. You don't have to explain to them an opportunity. They see it just like you do. Tú no tienes que explicarle a una persona exitosa la oportunidad. Ellos la ven justo como tú la viste. I had credibility. Yo tenía credibilidad. They said, what do I need to do now? I get it. What do I sign? What do I do? Ellos me decían, listo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? And guess who they know? Y bueno, ¿qué creen que ellos hacían? Other successful people. Ellos traían otras personas exitosas. So I built it from the top down and I also built it from the bottom up. Entonces yo empecé a construir desde el top de la cadena de éxito y también desde abajo de las personas. So the quality of and the caliber of my team was high end. O sea, la calidad y el calibre de mi equipo era realmente de lo mejor. But I want you to listen to this next statement. Pero quiero que escuchen esta frase. For the people that never had a chance. Por aquellos que nunca han tenido oportunidad. For the people that never had an opportunity to make money. Por aquellos que nunca han tenido una oportunidad de hacer dinero. When they saw testimonies from doctors and lawyers and vice presidents of companies, they said, holy cow. Cuando ellos escuchaban testimonios de doctores, vicepresidentes, abogados, vicepresidentes de compañías, ellos decían, oh, Dios mío. It sounds good to me, but if it sounds good to them, I'm in. Eso suena bueno para mí, pero si eso es bueno para ellos, estoy adentro. Así es. Así es. 25 years later, I am in the beautiful city of Medellín. 25 años después estoy en la hermosa ciudad de Medellín. Beautiful people, beautiful city. Hermosas personas, hermosa ciudad. We have one service. Tenemos un servicio. First country in South America. We're 6 months old here. Tenemos un servicio, el primer país en Sudamérica, y
y tenemos 6 meses ya de experiencia. For me, this is deja vu. Para mí eso es un déjà vu. I've seen this before. Yo ya he vivido esto. I know what's going to happen Yo here. sé que es lo que va a pasar acá. Many of you are going to change your life forever. Muchos de ustedes van a cambiar su vida para siempre. And many of you won't be here next year. Y muchos de ustedes no van a estar acá el año siguiente. Because that is the truth. Porque esa es la verdad. Yes, sir. How many people realize that's the truth? ¿Cuántos de ustedes creen que esa es la verdad? That's just the way it is. Eso es la manera en que esto es. Have you ever noticed why some people will sign up into a company, go directly to the top, and somebody that gets started at the same time, they don't make any money? Muchos de ustedes han visto eso. Hay personas que se registran en una compañía y van directo hasta el top y al mismo tiempo se registra otra persona y no hacen nada. You ever see that sometimes? ¿Lo han visto alguna vez? Why is that? ¿Por qué es eso? It's because of the vision they have for what they have in their hand. Es por la visión de lo que ellos tienen respecto a lo que tienen en su mano. I operated my business like this was the single greatest income producing direct selling opportunity of all time. Yo actuaba diariamente como si esta fuera la única y la mejor oportunidad de venta directa de todos los tiempos. There's no company like us in Latin America. No company like us in Colombia. No hay ninguna compañía como esta en Latinoamérica, no hay ninguna compañía como esta en Colombia. The parent company of Flash ACN is the #1 direct selling company of the essential services people use every single day. Yes, sir. La casa matriz de Flash ACN es la compañía número 1 de venta directa de servicios esenciales que las personas usan todos los días. Now, every other direct selling company's got a product, makeup, perfume, skincare. Hay un montón de otras compañías que tienen maquillaje, perfume, cuidado para la cara, Weight loss, nutritional products, productos de pérdida de peso, nutricionales, hair growth. para el crecimiento del cabello. It doesn't work. No funciona. I look in the mirror, I look pretty good. Me veo en el espejo y digo, me veo muy bien. Turn around, walk away. Thank God I don't see that. Me doy la vuelta y me voy derecho, pues menos mal. Gracias a Dios yo no veo eso. That's our competition. Esa es nuestra competencia. Our competition is product, inventory, and auto ship. Nuestra competencia son productos, inventarios y autoenvíos. That's our competition. Esa es nuestra competencia. You don't like this? Don't do that. Si a ustedes no les gusta eso, vayan y hagan eso. Good luck. Muy buena suerte. By mid-year, 60 days, Pero en 6 meses, 60 días, 90 days on the outside, 90 días allá afuera, you're going to be hearing about our next several services. ustedes van a escuchar acerca de nuestros próximos servicios. How many people in here have a lazy uncle? ¿Cuántos de ustedes acá tienen un tío perezoso? Well, you're going to have an opportunity. Hope you're not sitting next to your uncle. Espero, bueno, van a tener una oportunidad y espero que no estén sentados junto a ese tío. You're going to have an opportunity Van a tener una oportunidad to sell satellite service here in Colombia. Satellite. Okay. Van a tener la oportunidad de vender servicios satelitales acá en Colombia.
Internet, home phone, telefonía en casa, maybe security, tal vez seguridad, identity theft. seguridad de robo de identidad. Here's all I'm saying to you. Eso es todo lo que les estoy diciendo a ustedes. We haven't even revved our engines yet. Ni siquiera hemos prendido nuestros motores. You know, the old saying is, you don't know what you don't know. Todo lo que ven es que ustedes no saben lo que no saben. But I know, Pero yo lo sé. and I'm telling you, I am leading this expansion. Y yo les digo, yo estoy liderando esta expansión. And I know how to win. Y yo sé cómo ganar. I know how to develop winners. I know how to bring out the winner in everybody. Yo sé cómo ganar, yo sé cómo desarrollar ganadores y también sé cómo sacar el ganador de todo el mundo. I don't care how young you are, how old you are, if you're male or female. A mí no me importa cuán joven eres, cuán viejo eres, si eres hombre o mujer. None of that matters to me. Nada de eso me importa. Talent doesn't even matter to me. Y ni siquiera el talento me The importa. only thing that matters to me is the size of your heart. La única cosa que me importa es el tamaño de tu corazón. How bad do you want to live a better life? ¿Qué tanto, realmente qué tanto tú deseas vivir una mejor vida? Where you can impact the people that mean the most to you in your life. ¿Qué tanto quieres impactar a las personas que significan para ti algo? Send them to the finest schools. Enviarlos a las mejores escuelas. Go on the most wonderful vacations without worrying about spending too much money. Ir a las mejores vacaciones sin tener que preocuparse por cuánto están gastando. Or having enough money. O de tener suficiente. Changing where you live because you need to and you want to. Cambiar por donde ustedes viven, uno porque quieren o porque lo necesitan. And having a nice vehicle to drive. Y tener un buen auto para conducir. You see, your dream in Latin America is much different than the North American dream. ¿Saben algo? El sueño de Latinoamérica es muy diferente al sueño norteamericano. Everything in North America is the largest and the most. Todo en Norteamérica es lo más grande y el que tenga más. And more than one home and more than one car, and it's excess. Y más de una casa, más de un carro, es acerca de excesos. You know how I describe all of you? ¿Saben cómo los describo a todos ustedes? In general, En general, happy. felices. Americans, people in the United States could learn a lot from just being around you. Miren, los americanos, la gente de Estados Unidos aprenden un montón solo estar alrededor de ustedes. And I mean that. Y de verdad lo digo en serio. I've come to love Mexico and the people there and their cultures. I've been here now for 6 months, actually more than a year. Miren, he llegado a amar a las personas en México al estar junto con ellos, al rodearme de ellos. Aquí en Colombia ya más de 6 meses, casi un año que llevo acá. Beautiful people, beautiful culture. Miren, una gente realmente hermosa, una cultura hermosa. Did I say beautiful people? Dije, personas hermosas. I need to say it a couple more times because you guys are beautiful. Déjenme decirlo un par de veces más porque en serio ustedes son hermosos. I am in Medellín, aren't I? Estoy en Medellín, ¿verdad? Oh, wait till you go to Medellín, Larry. You won't believe it. Wait till you go to Medellín, Larry. You won't believe it. No, Larry, vas a ir a Medellín ni te lo vas a imaginar. That was it? No, va a ser. So here's what I need to. Here's what I can tell you. Sabrancho. Estoy muy seguro de lo que dijo. Realmente eso es lo que les tengo que decir. I want to kind of switch gears if I can. Les quiero compartir un par de cosas, si puedo. I told you a little bit about my beginning. Les conté un poco acerca de mi inicio. I want to talk to you about
the fundamentals of our business Les quiero hablar acerca de los fundamentales o los fundamentos de nuestro negocio. and how simple these things really are. Y qué tan simple realmente estas cosas son. We are in the business of talking to people. Estamos en el negocio de hablar con las personas. You do that anyway here. Ustedes de cualquier manera lo hacen. You're very friendly. Ustedes son realmente amistosos. It's normal for you to talk to strangers Es muy normal para ustedes hablar a extraños. that don't look like they want to hurt you. Bueno, extraños que no pareciera que les vayan a hacer daño. I mean, you need to use common sense, right? Sí, es un sentido común. So we're in the business of talking to people, and that's called prospecting. Estamos en el negocio de hablar con las personas y eso se llama prospectar. But there's a structure to talking to people. Pero hay una estructura para hablar a las personas. Everything that you need to say that has worked in the past is scripted for you. Todo lo que tú necesitas decir que ya ha funcionado en el pasado está escrito para ti. So you don't have to worry about what to say. Así que tú no te tienes que preocupar por qué decir. You need to say it to as many different people as you can every single day. Lo que tienes que hacer es decirlo a la mayor cantidad de personas que puedas todos los días. People always ask me, how have you done what you did when you were in the field? ¿Cómo las personas siempre me preguntan cómo es que tú hiciste lo que has hecho cuando estabas en el campo? I mean, we had a massive organization around the world. Y les digo, nosotros teníamos una organización gigantesca en todo el mundo. Recruiting, 500 people a week. Y inscribiendo 500 personas a la semana. And that was in the 90s, and that was only in the United States. Y eso fue en los 90s y únicamente en Estados Unidos. Thousands of people a month were getting in. Why? Miles de personas estaban inscribiendo al mes. ¿Y por qué? Because I broke it down into simple, basic, fundamental things that you need to do to be successful. Porque lo que hice fue simplificar en fundamentos que lo que tienes que hacer para que puedas ser exitoso. So let me kind of give you the current situation for all of you in Colombia. Bueno, déjenme decirles la situación que ustedes están actualmente en Colombia. If somebody gets started, it signs up and pays their fee, Y si alguien se registra y paga su inscripción, the number one thing that we want to do is to create a story. la primera cosa que queremos hacer es crear una historia. We want to get them a check Queremos que ellos reciban un cheque right away. ahí mismo. How many people want to get a check right away? ¿Cuántos de ustedes quieren tener un cheque acá mismo? Right away. Acá mismo. You want your people to get paid right away. Start building their story. Ustedes quieren que sus personas reciban dinero ahí mismo, estar creando esa historia. Now, the first earned position is called ETT, Executive Team Trainer. La primera posición ganada se llama ETT. So you go QBL, you're going to make a bonus. Así que cuando se califica QBL vas a ganar un bono. You go ETT, you're going to get your money back. Cuando llegas a ETT vas a recibir técnicamente tu dinero de regreso. Plus, you're going to qualify for a customer promotional bonus. Y además que vas a calificar para un bono de promoción de clientes. So 10 points will get you a bonus, going ETT will get you a bonus, and QBL will get you a bonus. Así que 10 puntos te van a dar un bono, calificar a ETT te va a dar un bono, QBL te va a dar un bono. And then if you help 3 people within the first 60 days of your start date go ETT, 3 people, you make several thousand, Ok, entonces si ustedes tienen 3 personas en sus primeros 60 días ingresando a su compañía, ustedes van a acumular diferentes cheques. Now, you can do any research you want. Ustedes pueden hacer cualquier investigación. As a matter of fact, I encourage you to do that. Saben que de hecho les invito a que lo hagan. There is no direct selling company that pays out the money that we pay in the first 60 days. None. No hay ninguna compañía de venta directa que pague el dinero que nosotros pagamos en los primeros 60 días. Do I have to teach you how to use this? Yes or no?
Tengo que enseñarte cómo usar esto, ¿sí o no? Do I have to teach you how to pay for it? Yes or no? Tengo que enseñarte cómo pagar por esto, ¿sí o no? Do you want to pay more or would you like to pay less? ¿Quieres pagar más o quieres pagar menos? And for everybody that's in the business, Y por cada uno que está en el negocio, you either have free service or you have a major credit every month and not paying the full bill. entonces, por cada uno que está en el negocio, o bien tienen el servicio móvil adicional o reciben saldo cada mes para que ustedes no tengan que pagarlo. Now, how many people want to show others how they can have no mobile phone bill? Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren enseñarle a los demás cómo pueden hacer ellos para no tener una factura de teléfono que pagar? I mean, not only save money, but have no bill. O sea, no es solamente ahorrar dinero, es no tener que gastar. And now we have opportunities with our plans, Y ahora nosotros tenemos oportunidades con los planes, where we have extremely competitive plans donde tenemos planes muy competitivos, with phenomenal features on our plans. con características bien interesantes en nuestros planes. So we are loaded with money to pay out. Entonces nosotros estamos cargados con dinero para pagarles. And let me tell you how you operate your business. Y déjenme decirles cómo ustedes operan su negocio. You operate your business by looking at the compensation plan. Ustedes están operando su negocio al mirar el plan de compensación. You're going to do what the compensation plan tells you to do. Ustedes tienen que hacer lo que el plan de compensación les dice que deben hacer. So you're going to get qualified. Entonces te vas a calificar. As soon as you get qualified or reach ETT, guess what happens? You have free service or Entonces, up to free. entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tan pronto como ustedes se califican a ETT, ustedes además de la calificación van a tener también el servicio móvil adicional o superior a eso. Plus, you already got your first check. Y además de eso ya han recibido su primer You cheque. go ETT, you have two other bonuses you just hit. ETT and the first customer promotional bonus. Entonces cuando llegan a ETT, ustedes ya tienen dos bonos más. Entonces llegaron a ETT, el bono de ETT y el bono de volumen móvil. And then you have the opportunity to earn almost 5 times the amount of your starting fee by hitting the second earned position. Y entonces ahí tienen la oportunidad de ganar 5 veces, casi 5 veces lo que pagaron cuando se registraron a llegar a la posición de ETL. Now, just recently we had a leadership certification conference. Acabamos de tener una certificación de liderazgo. We just spent 2 days with the up-and-coming leaders that just got promoted to team coordinator. Pasamos 2 días con los líderes que se acabaron de promover a TC. Circle of Champion members Diana Aldrete and Nicholas Hill were also there helping to train. Los círculos de campeones Diana Alderete y Nicolás Gil también estaban allá para ayudarlos a entrenarlos. We had our country sales manager, Malou, who was there, Maria Ray. Luisa. También tuvimos a nuestra gerente de ventas para Colombia, María Luisa The Rey, corporate executive staff. el staff ejecutivo de la compañía. And for 2 days, Y por 2 días, they closed the outside world out. por 2 días ellos cerraron el mundo exterior, lo dejaron allá. Other than having the recorder on, Nada más que tener la grabadora. everybody was focused. Todo el mundo estaba concentrado. Because at the team coordinator level, you have the opportunity to not have any more money issues. Porque al nivel de TC, tú tienes la oportunidad de ya no tener más problemas financieros. How exciting is that? ¿Qué tan emocionante realmente es eso? We've been open 6 months. We've been open 6 months. Hemos estado abiertos por 6 meses And because of the launch of Colombia, y por el tamaño de Colombia, we had people make more money in their first check than they made in 3 or 4 years. hemos tenido a personas que han hecho muchísimo más dinero en su primer cheque de
gracias al tamaño de Colombia, de lo que esas personas han hecho en 3 o 4 años. Well, is that significant? Yes or no? ¿Eso es significativo, sí o no? Now these people and their new people are building because we're now past the launch and we're building organically. Ahora, estas personas y todas las personas que están, ya ha pasado el tiempo del lanzamiento y ahora estamos en un momento de crecer orgánicamente, de desarrollar orgánicamente. We have over 300 team coordinators in the first 6 months. Tuvimos más de 300 TCs en los primeros 6 meses. We've promoted out about 15 regional vice presidents Promovimos a cerca de 15 RVPs with one SVP promotion and a whole bunch more coming. con una promoción de SVP y muchísimos más viniendo. And we haven't even really started in our second gear yet. Y ni siquiera hemos empezado con nuestro segundo motor aún. So it's very, very important for you to know Así que es muy, muy importante para ustedes el saber how important it is for you to create a story. cuán importante es para ustedes crear una historia. I don't know any of you. You know that, right? Some of you in the front row, I certainly know. Yo no los conozco a ninguno de ustedes y lo saben, tal vez algunos de aquí en la línea frontal. But you know all of you have a story. Pero ustedes saben que tienen una historia. I mean, some of you are, your story goes back to the 80s. Algunos de ustedes su historia se va hasta los 80s. And there's some pretty sad stories if you lived in Colombia in the 80s. Y hay algunas historias muy tristes acá en Colombia en los 80s. So we all have a story. Todos tenemos una historia. And your story needs to be told. Y su historia necesita contarse. You matter. Ustedes importan. Yes, sir. You need to know you were born to do something great. Tú tienes que saber que tú has nacido para hacer algo grande. God doesn't manufacture junk. Dios no ha creado basura. No, señor. You have gifts, you have talents. Ustedes tienen dones, tienen talentos. And whatever circumstances you have, because you have circumstances, I got circumstances. Y cualquier circunstancia que ustedes tengan, porque todos tienen circunstancias, yo tengo circunstancias. But if you do this, and your purpose and your why for doing it is bigger than your circumstance, your life is radically going to change. Pero si ustedes hacen esto y su propósito, su porqué es mucho más grande que sus circunstancias, su vida realmente va a cambiar. How many people are willing to sacrifice? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificarse? You know, I've been married for 30 years. Saben, yo he estado casado por 30 años. I have 5 children. Tengo 5 hijos. I have 5 kids. 5 hijos. ¿Qué fue que Nothing's broke. Everything's working. Nada se ha quebrado, todo funciona muy bien. And I want to tell you about a sacrifice I made. Y les quiero contar acerca de un sacrificio que yo hice. When I got started, my oldest son was born. His name is Trevor. Cuando yo inicié, mi hijo mayor había nacido, su nombre es Trevor. And I was working this business from 8 o'clock in the morning till I couldn't say another word at night. Entonces yo estaba haciendo ese negocio desde las 8 de la mañana hasta que ya no pudiera decir ni una palabra. 15 to 20 presentations a day. 15 a 20 presentaciones al día. At night I was doing reunion de casa. En la noche yo estaba haciendo las reuniones en casa. Every night. Todas las noches. And I had to tell my wife there were some people I wanted to recruit out of state. Entonces tuve que decirle a mi esposa que había algunas personas que quería reclutar fuera del estado. That I was going to leave and go through 8 cities. It was going to cover around 3 weeks. Entonces
que iba a estar por fuera más o menos 3 semanas, que iba a estar en 8 ciudades. And I was my son was about a week old. Entonces mi hijo estaba casi a 1 semana de nacer. And I had to go build this new opportunity called ACM. Y yo tuve que irme para construir esta nueva oportunidad que se llamaba ACN. And you know, I did as many calls and set up each visit to each city the best I could. Y saben, yo hice la mayor cantidad de llamadas, arreglando la mayor cantidad de citas en cada ciudad, hice lo mejor que yo pude. It was difficult to be on the road away from home with a brand new baby. Fue muy difícil estar lejos de casa en la carretera con un bebé recién nacido. And sometimes I would drive hundreds of miles to do a meeting at night and no one would show up. Y muchas veces tuve que conducir cientos de kilómetros para hacer una reunión en casa y nadie llegaba. And then I traveled to the next city. Y entonces viajaba a otra ciudad. And I would always travel at night because I couldn't afford to stay at a motel. Y saben, yo siempre viajaba en las noches porque yo no podía pagar un hotel. I slept in my car. Me descansaba en mi carro. Yeah, that's right. Larry Raskin slept in his car. Así es, Larry Laskin durmió en su carro. Because I stayed too long in that first company. Porque estuve mucho tiempo en esa compañía. I'm a very loyal person. Yo soy una persona muy leal. I stayed so long in that prior company, it actually hurt me. Estuve tanto tiempo en esa compañía que me dañó incluso. And I realized I had to move on. Y entonces me di cuenta que yo tenía que moverme. And I remember driving at night, praying Y yo recuerdo una noche que iba conduciendo, orando and crying. y llorando. Praying and crying. Orando y llorando. Because I missed my family and it wasn't as successful trip as I wanted it to be. Porque yo dejé a mi familia y eso no fue el viaje exitoso que yo quería que fuera. And I had some really good recruits along the way over that 3-week period of time. It was time to come home. Aunque tuve algunos muy buenos registros durante ese periodo de 3 semanas que estuve viajando, ya era tiempo de regresar a casa. And I'll never forget, when I came home, I kissed my wife, and I went over to the crib. Entonces, nunca voy a olvidar cuando llegué a casa, besé a mi esposa, me fui hasta... And it is amazing how much a child will change in 3 weeks from when they were 1 week old. Me fui hasta la cuna y es increíble que tanto un bebé puede cambiar en 3 semanas. A baby changes a lot in 3 weeks. Un bebé cambia un montón en 3 semanas. And, you know, it was great to be home. Era extraordinario poder estar en casa. And I knew I needed to get momentum in my business. Y yo sabía que necesitaba tener ese impacto, ese momentum en mi negocio. And I made a promise to my wife Y le hice una promesa a mi esposa. that I was going to be an RVP in the fastest time that's ever happened. Y le dije a mi esposa que iba a ser RVP en el tiempo más rápido que hubiera existido. I was going to make it by the end of the year of 1994. Y iba a ser para el final de año en 1994. And I acted as if I didn't recruit somebody personally through my group, Y yo actuaba como si yo no registraba a alguien personalmente. if I didn't participate in the recruitment of one person with payment every day, Si yo no participaba en el reclutamiento de una persona que pagara todos los días, that means I participated in the conversation for my downline team or a personal prospect. y eso significa participar en la conversación, tanto de si fuera mi prospecto como la participación del prospecto en mi línea ascendente. If I didn't do that every day, my kids would not eat at all. Si yo no hacía eso todos los días, yo actuaba como si mis hijos no fueran a comer. Now, what I'm saying to you is, Lo que les estoy that diciendo. was the deal I made in my head. They actually ate. Entonces, lo que les estoy diciendo, ese fue el trato
o la manera como yo pensaba, ellos comían. I acted as if I didn't do that, my kids didn't eat at all. Yo actuaba como si yo no hacía eso, mis hijos no comerían. But if I did do it, they'd have 3 square meals and all the food they wanted. Pero si yo lo hacía, ellos recibirían 3 comidas y toda la comida que ellos quisieran. And I don't know how bad you want to change your life. I really don't know. I don't know. Yo realmente no sé qué tan grande ustedes quieran cambiar su vida. But this was the greatest opportunity I have ever seen in my lifetime, and I had the skill to take advantage of it. Pero esta fue la oportunidad más grande que yo haya visto en toda mi vida y yo tenía las habilidades para aprovechar esa oportunidad. And I had the skill to teach it. Y tengo las habilidades para enseñarlas. Do you have the ability to be coachable? ¿Ustedes tienen la habilidad de ser enseñables? Yes, sir. That's all you need to be. Eso es todo lo que ustedes necesitan ser. You're going to have to get out of your comfort zone. Tienen que salirse de su zona de confort. You're going to have to learn to do some things you may not have done before. Van a tener que aprender a hacer algunas cosas que tal vez no hayan hecho antes. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? So, very, very important, you're going to have to sacrifice. Now, I hope your sacrifice isn't as big as mine. Bueno, algo que tienen que saber y es muy importante, ustedes tienen que saber que deben sacrificarse y es importante que lo tengan en su cabeza. But to me, that set me off. That was it. I never looked back from there. Pero para mí, en ese entonces, eso que pasó, me hizo nunca volver a mirar hacia atrás. So I started with a company that had no revenue and no one making any money. That's when I signed up. Así que yo inicié con una compañía que no estaba ganando ingresos, que nadie ni siquiera estaba generando algo de dinero. No one making any money. The company had no revenue. And I said, hey, I think I'll sign up. Nadie estaba ganando dinero, ni siquiera la misma compañía estaba generando ingresos cuando yo me firmé. I remember my friend Hal from high school. Recuerdo a uno de mis amigos de la escuela. How many people have friends that are not so kind? ¿Cuántos de ustedes tienen esos amigos que no son tan agradables? I went to Hal and I went to him and I was excited. And you know, I wanted him to be part of this. Fui a mi amigo Hal y estaba tan emocionado y le dije, quiero que seas parte de esto. So when I saw him and he knew I was coming, first thing that he says, Bueno, entonces cuando yo lo vi que él estaba viniendo, lo primero que él dijo fue, he goes, hey Larry, I hear you're doing a phone thing. entonces él dijo, hey Larry, yo sé que tú estás haciendo una cosa con telefonitos. You're competing against AT&T? ¿Estás compitiendo contra ETT? They'll just lower their prices and you won't have an opportunity. Ellos van a bajar sus precios y tú ni siquiera vas a tener una oportunidad. I looked at Hal and I said, okay. Yo lo miré a él y dije, está bien. I said, Hal, I'm doing the phone thing. Y le dije a mi amigo, sí, estoy haciendo una cosita del teléfono. I'm doing the phone thing. Estoy haciendo eso, la cosa del teléfono. And I see you're not ready. Y yo veo que tú no estás listo. A year goes by, I see Hal and he says, hey Larry, I hear you're doing really well in that phone thing. Algunos años después se acerca este amigo y me dice, oye Larry, sé que estás haciendo un tema con el teléfono. I said, yes I am. Sí, lo estoy haciendo. I'm doing incredibly well Y lo in estoy that haciendo muy phone bien. thing. Y lo estoy haciendo muy bien en esa cosa del A teléfono. couple years go by and he says, hey Larry, not only are you doing well, but Chuck and Bobby are doing well. Oye Larry, algunos años después se me acerca y me dice, ahora sé que no solo tú estás haciéndolo bien, sino también otros amigos lo están haciendo bien. These are 2 other people we mutually knew. Eran otras 2 personas que los dos conocíamos. And they were at the top of the company, Y ellos estaban en el top de la compañía, making more money than they ever made in their life. haciendo muchísimo más dinero que lo que habían hecho en su vida. I said, yeah, Hal, the phone thing's going pretty well. Y le dije, sí, la cosita esa del teléfono está yéndole bien. A couple years go by, I see Hal again. He says, Larry, I just read an article on your company and you in a magazine. Algunos años después se me acerca este amigo y me dice, hey Larry, yo vi
un artículo tuyo de esta compañía en una revista. I mean, the amount of money they said you were earning was unbelievable. Digo, wow, la cantidad de dinero que ellos dijeron que tú estabas haciendo era increíble. He says, I don't know how much money. I said, what, about 4 to 6 million? Y él dijo, no sé cuánto dinero dijeron, era como 4 o 6 millones. He goes, yeah, it was like 6 million. Y le dije, bueno, yo dije 4 o 6 millones, y dijo, sí, 6 millones. I go, yeah, that was me. Y le dije, sí, ese soy yo. The phone thing. La cosita del teléfono. It gets better. Y se pone mucho mejor, esperen. A couple years go by. Algunos años después, I see how, hey, how are you doing? He says, man, how's that phone thing going? entonces me encontré otra vez con este amigo y me dijo, ¿cómo va la cosa del I teléfono? said, how you stop asking me that question? Le dije, ¿por qué no te dejas de hacerme esa It's pregunta? not a phone thing. No es una cosita del teléfono, It's a global thing. es una cosa global, Sí, señor. It's a worldwide thing. es algo I have mundial. I have a question for you. Les tengo una pregunta. How's the delicatessen? Delicatessen. How's the restaurant? Ok, ¿cómo estuvo el restaurante? You still working 70 hours a week? ¿Están aún trabajando 70 horas al día? 12 hours a day? Le dije 12 horas al día. Still putting chips on the side of everybody's lunch plate? Entonces le dije, ¿todavía poniendo salsas en el plato de todo el mundo? See, let me explain to you how. Déjeme explicarle cómo. Hal's grandfather owned a restaurant, his father owned a restaurant, and he's going to own the restaurant. Perdón, déjeme explicarle quién era él. Su abuelo tenía un restaurante, su padre heredó el restaurante y él estaba a cargo del restaurante. So here's the lesson I'm teaching you. Y esa es la lección que les estoy enseñando. If you can get beyond your family and friends, you can make a fortune. Si ustedes pueden superar a sus familiares y amigos, ustedes pueden hacer una fortuna. Sí, señor. Here's something I want to tell you, ETTs and above in the room. Aquí hay algo que les quiero decir a ustedes, ETTs y ETLs en el salón. Every day that goes by that you're not a team coordinator, Cada día que pasa en el que ustedes no son un TC, every day that goes by that you're not a team coordinator, cada día que pasa en el que ustedes no son un TC, is one day closer to you leaving this business. es un día que están más cerca a que ustedes dejen este negocio. Because when you go to team coordinator, you'll never leave this business. Porque es que cuando ustedes llegan a TC, nunca van a dejar este negocio. Because there's too much money. Porque es que hay muchísimo dinero, There's too much money at that position. hay muchísimo dinero en esa posición. Now, can I give you some advice? Do you mind? ¿Les importaría si les doy un consejo? That deals with making money. Tiene que ver con hacer dinero. Sí, sí, sí. So when you are presenting, Así que cuando ustedes estén presentando, or your upline leader is presenting for you or with you, o cuando su líder de línea ascendente está presentando para ustedes o con ustedes, and they sign up and pay, y ese prospecto se firma y paga, what are the things we need to do? una de las cosas que necesitamos hacer, We're going to create a story, get them a check, get them to the first position, get their money back. entonces lo primero que tenemos que hacer es que ellos construyan su historia, que tenga su primer cheque y que llegue a la primera posición paga. Now, when you present, they're either going to say yes or Cuando ustedes presentan, las personas van a decir sí o yes or no. sí o no. Now, let me tell you, they could say this: I don't have the money,
Pero déjenme decirle esto. Los que dijeron no pueden decir, no tengo el dinero. You hear that a lot, yes? Sí. ¿Han escuchado eso muchas veces? Or you don't have the time, you need to talk to your wife. O yo no tengo el tiempo, tengo que hablar con mi esposa, I want to think about it. quiero pensar acerca de esto. But 80% of the time they say, I don't have the money. Pero el 80% del tiempo las personas dicen, no tengo el dinero. You must remember this advice. Ustedes tienen que recordar este consejo. I see people have pads and you can write something down. Write this down. Yo veo que algunas personas tienen notas, así que si pueden escribir algo, escriban esto ahora mismo. It'll make you a fortune in this business. Esto les va a hacer una fortuna en este If negocio. they say, I don't have the money, Y si ellos dicen, no tengo el dinero, here's what you say back to them. esto es lo que ustedes les van a decir a ellos. If you had the money, Si tú tuvieras el dinero, would you be in the business with me tonight? si tú tuvieras el dinero, estarías en este negocio conmigo hoy. If money wasn't a concern and you had it, Si el dinero no fuera un problema y lo tuvieras, would you be in the business with me tonight? estarías en el negocio conmigo hoy. And build Colombia and all of Latin America together. Yo estoy construyendo Colombia y toda Latinoamérica junta. If they say, absolutely, Si ellos te dicen, pero por supuesto, then you just high-five them entonces ustedes chocan las 5 con ellos and you say, great, I want to show you how simple this business is. Entonces les vas a decir, excelente, te quiero mostrar qué tan sencillo este negocio es. I want you to put your 10 best people in front of me and let me show you how simple this business is. Quiero que tú, esa persona que te dijo no, pongas 10 personas enfrente de mí y te voy a mostrar qué tan sencillo este negocio And you es. treat them like they paid. Y los vas a tratar como si hubieran pagado. And they're bringing you people and they're presenting and you're presenting for them. Y ellos te van a estar trayendo personas y tú vas a presentar por ellos. Or your upline is presenting for you. O tu líder ascendente es presentando por ti frente a ellos. And if you talk to 10 people, 1 or 2 are ready to get started. Y si ustedes hablan con 10 personas, 1 o 2 están listas para iniciar. Because they got the money. Porque ellos tienen el dinero. And we can't stop them from starting. Entonces no podemos detener a estos dos de que inicien. Then you go back to the person who brought those people to you. Entonces vas a ir de nuevo a donde esa persona que te trajo a estos 10 And you say to them, look, I can't stop Mario or Juan y les vas a decir, mira, no puedo detener a Mario o a Juan. from getting in the business. I can't stop that from happening. No puedo detener que ellos dos inicien en el negocio. You got to get the money Tienes now. que tener el dinero ya. Now, I don't know how this works. Yo no sé cómo eso There funciona. must be some type of miracle just floating around. Debe ser algún tipo de milagro que ocurre por ahí. But it's amazing. They get the money. Pero es extraordinario. Él consigue el dinero. So, you want to hear a yes, right? Así que ustedes quieren escuchar un sí, ¿cierto? But I'm going to teach you how to love no. Pero yo te estoy enseñando cómo amar los nos. I want you to fall in love with no. Quiero que te enamores con los nos. Because when you have a no and you say that thing about the money and they say yes, Porque es que cuando tú escuchas un no y dices lo que te enseñé acerca del dinero y ellos te dicen sí, and there's more people that say no than yes, true? entonces hay más personas que dicen no que sí. ¿Es verdad? Sí. Those people that said no become promoters. Esos que te dicen no se convierten en promotores. If you had 10 people say no that week and you said, you're in this business anyway, bring people to me. Y si ustedes tienen 10 personas que le dicen no en la semana y tú le dices, estás en el negocio conmigo, tráeme personas acá y yo te las ayudo. If you had 10 people say no and they all brought you 10, that's 100 people this week you are presenting to, and I can bet you that there's going to be a bunch of them getting in the business with payment.
Entonces, si tienes a esas 10 personas que te dijeron, no, pero si tuvieras dinero sí haría negocio, cada uno de ellos trae 10, en una semana vas a tener 100 personas escuchando el negocio y te aseguro que eso va a representar un montón de dinero en tu organización. When someone signs up, Cuando alguien se registra, they have 5 days to fulfill the payment. ellos tienen 5 días para pagar. You know, you got banking here, right? And you got all the different ways that banks process the money and then direct it to the company that you're paying. Entonces, esos 5 días es por los métodos de pago que tenemos acá, por el tema de pago bancario, por los diferentes métodos de pago y todo el proceso que se dura. So I either got brand leaders or I got promoters. Así que, bien, o yo tengo nuevos brand leaders o tengo promotores. Instead of walking around talking to people that I hardly know, En vez de estar hablando por ahí con personas que yo apenas conozco, the people that I've already talked to that would love to be in it but yet don't have the money are just bringing me bunches of people. porque más bien utilizo a estas personas que me dijeron que no porque no tienen el dinero, pero sí lo quieren hacer, ellos me están trayendo a las personas. And that's not cold market, that's warm market. Eso no se llama mercado, eso se llama warm market. Warm market. That means, Mercado. Eso no es mercado frío, eso es mercado caliente. that means these are people that are mutually knowing you because of somebody that introduced you to them. Esas son personas que mutualmente se conocen porque es que alguien te las presentó. How many people like that little bit of advice? ¿A cuántos de ustedes les gustó ese consejo? I got brand leaders or I got promoters. Yo o tengo brand leaders o tengo promotores. I show people how they can become a customer, Les enseño a las personas cómo se pueden convertir en un cliente and I want them to sign up even though they're bringing me 10 people. y quiero que esas personas se firmen o me traigan 10 personas. And I'll let them know when they sign up and they're paid, I'll redirect the service so you get commission on your own bill. Entonces, les dejo saber cuando ellos se firman y pagan, cómo ellos pueden redireccionar el pago del servicio que siempre están haciendo y tener su factura pagada automáticamente. I just simply want to say to you, Lo único que les quiero decir a ustedes, do not let this moment in time go by. no dejen este momento que les da la vida pasar. Do not take this opportunity for granted. No tomen esa oportunidad por servir. Do not do that. No hagan eso. If you were to go to the North American website, the US website, Si ustedes fueran al sitio web de Norteamérica, click on services, denle clic en servicios. it opens up. Eso se va a abrir. You'll see 8 residential services and 5 commercial services. Van a ver 8 servicios residenciales y 5 servicios comerciales. On your way out of here, En su camino fuera de acá, acnenc.com. vayan a asninc.com. That was good. Go to servicios, Vayan a servicios, look at it, miren esos servicios, look at all the services, miren todos los servicios que tenemos. stare at it, Quédense sorprendidos de because eso, what you're staring at porque aquello que están is the Columbia homepage in 5 to 7 years. Porque aquello que están admirando es el sitio web de Colombia en 5 años. What if I'm right? ¿Qué tal si yo estoy en lo correcto? What if I'm right? ¿Qué tal si yo estoy en lo correcto? You know, in 2020, Saben, en 2020 we rapidly continue our Latin American expansion. vamos a continuar
aceleradamente nuestra expansión por Latinoamérica. Peru, Chile, Argentina, Perú, Chile, Argentina, Brazil, Costa Rica, countries in Central America, todas Costa Rica y los países en Centroamérica. and every one of those countries Y cada uno de esos países is going to open through Colombia. se va a abrir por medio de Colombia. So here's the question, it's the big one. Esta es la gran pregunta que les hago. Are you early or are you late? ¿Están temprano o están tarde? And by the way, the current opportunity is not any difficult than what it is today. It's simple. Y por si acaso, la oportunidad actual no es ni siquiera difícil, es muy sencilla. Activating and provisioning a SIM, Activar y entregar una SIM card, porting your number, portar tu número, topping up, recargarlo picking a plan. y seleccionar el plan. That's as tough as this gets. Eso es tan difícil como se describe. Tú puedes hacerlo. Bueno, tú puedes hacerlo. I am so happy I came here tonight. Soy muy feliz de haber venido esta noche. I needed to lose a couple pounds. Necesitaba perder un par de libras. Am I shining? Estoy brillando. That's my skincare. Son mis productos de cuidado de I want you to know that I want to get to know you. Realmente quiero que sepan que los quiero conocer. I want to get to know as many of you as I can. Quiero conocer tantos como de ustedes como yo pueda. I want to help you change the financial future of your family. Quiero realmente ayudarles a cambiar el futuro financiero de sus familias. I'm a very approachable individual. Yo soy un individuo realmente fácil de acercarse. I'm very down to earth. I'm grounded. Yo realmente soy muy fácil, yo soy de corazón y soy muy bien fundamentado. And this opportunity has really changed me, big time. Esta oportunidad realmente me ha cambiado. And it will do the same for you, I promise. Y eso va a ser lo mismo para ustedes. God bless you, everyone. Que el Señor- Gracias. Nos vemos el día de mañana. Photo. Foto, claro, foto. Larry. Y les vamos a pedir